på stream? Ja. Jeg går live nu. Så lige Kieran, han har deres, de skal have skiftet toilet, så han har det nye stående ude i garagen lige ved siden af sin home trainer. Det ser meget smart ud, men Jo. jeg ved ikke, om det holder, når der ikke er lagt rør af. Nej, det kan man sige. Nå, det er noget at line op i dag. Ja, det kommer til at gøre naller. Ja, det er helt sikkert. Nu så jeg jo, at Josh han kørte og varmede op med små intervalsprints og sådan noget. Ja, han bliver noget ved det i dag. Ja, med en lille pause, han har haft og sådan noget, så. Ja. Jeg kommer ikke til til at ham. Behøver ikke køre med ham, jo. Nej, det er rigtigt. Ja, nej, men der er altid nogen, der kører med. Gallagher kommer til at køre med. Ja, han kan bare ikke. Han kommer bare til at prøve at lukke. Tror jeg. Ja. Ej, der er mange stærke her Simmons med i dag også. Så også de der franske Ghost Guys. Men jeg er spændt på at se, om der rent faktisk er nogen, der prøver at komme væk. Er det ikke Josh, han prøver på et tidspunkt? På det flade. Og så Simons, ja, han prøver altid. Ja. Men stigningerne der er, de er sådan relativt korte. Så der, jeg tror mere, at det er sådan en som Simmons, der vil prøve noget. Og så Harris til sidst. Men jeg ved ikke. Så jeg kigger den der. De skal over 1000 gange. Ja. Nej, det er ikke. Hvad hedder den kvar? Det er breakaway break. Nå, Ja, reverse, tror jeg. Okay. Så der er ikke meget at komme efter der heller. Nej, det er der ikke. Det er ikke nok. Så er der lige inde i byen, hvor vi kører ind nu. Skal vi lige være klar op over. Så der er der. Kom igen, Thomas. Ja. Vi har også Ronny til at lukke. Ja.
Men mindre han kører med. Så har han også træls, han siddende derude. Den er på Josh nu. Jeg ved ikke, om der er ude foran. Der er masser af følge med her. Jeg tror ikke, det er for tidligt til, at der er nogen, der får lov til at køre. Jeg tror, vi skulle have ramt en gang til fra sydsiden. Ja. Så er der sker noget rigtigt. Men det kunne være fedt, at der kommer en masse angreb. Så folk bliver lidt trætte, fordi at ellers så bliver det bare sådan en spurtfest til sidst.
har det fint bare med at komme med feltet hjem. Jamen, det er også rigtigt. Jeg er enig med Thomas. Fair nok. Men må ikke du får din vilje, Martin. Kør Simons. Ja. Godt sted, er det Ronny, der følger efter? Ja, Nej, det er ham den unge juniorrytter. Ah ja. Han er der altså også hele tiden. Dagen. ja. Men de er så ivrige til nogle unge nogen, og så gør de som regel på den tidspunkt. Ja. Men Ronny, han følger altid med, og så bakker han af. Fordi han ved godt, at hvis han bare kører væk, så bliver han flagget. Ja. Han var også med, men han gjorde ikke så meget væsen af sig i mandags. Da vi kørte dæk og dash. Som regel så dropper han ud. Så nu er han ikke kommer på podiet. Ja. Nogle af de angreb, der havde været, havde jeg gjort op på et mindre felt. Men nu, når vi er så store, så er der stadigvæk se rytterne med. Det er vildt sådan en forskel, det gør. Bare lige så I ved det, så både Oliver og Harris sidder nede bagved lige nu. Samme her. Marcel sidder her også. Ja, jeg er helt nede bagved. Og det er fint at komme sammen her.
Er ham den unge med i GC? Ja. Men ligger et stykke nede. Ja. Men det er bare lige i forhold til, at der nogen, der vil lukke ham, men det er der så. Ja, ja. Jeg er fuld af tillid til Gallagher, han lukker alt. Ja, ikke? Lægger han ikke 2 eller 3 eller sådan noget? Jo, men jeg tror, han lukker alt bare for at lukke det. Ja. Ej, det passer ikke 2, det er selvfølgelig Joe. Men ja, du har ret. Men Josiah, han vil også gerne lukke. Men jeg synes, han rykker for at lukke i stedet for. Ja, men det gør han også. Det er jo bare 6 kilo, og så kører han bare. Ja, men det er rigtigt. Han kører bare en TT i alle løb. Fuldstændig. Ja, han Jeg skulle. opdagede den her etape, hvor man manglede draften. Det opdagede han slet ikke. Nej, han undrede sig bare over, at jeg droppede ud. Så jeg kørte sammen med ham. Ja. Det var det eneste, der undrede ham. Det er vildt nok. Nå. Nu gør der folk også rykke lidt på sådan her nede. Harris. Men jeg kan huske den her fra Zwift Racing League. Den rute her. Med sprintpoint på hver omgang her. Den nappede der med. For those watching on the stream, then we have Morten Christiansen and Thomas Sørensen today as well. Barely. Yeah. I feel like a talk show host, just having every week new celebrities on the stream. As long as you only ask questions, then we can answer in one syllable. Yeah. Yeah, and we take turn answering. Maybe take turns and posing questions as well. Er der nogen ude foran? Lige nu? Er Josh derude? Ja, det kan godt være. Han tror jeg sgu, han er. Så han er foran den gruppe der. Fy for satan. Det er godt, han slår væk, uden der er nogen, der kommer med. Nej. Vil du gerne have Gallagher til at hænge på ham? Jeg vil gerne have, at jeg selv hænger på ham. Så må du sgu arbejde for det. Men det gider jeg heller ikke, Thomas. Men Adrian, han rykker. Han er lidt for meget vindergen til bare at sidde. Nu stopper han. Jeg er sådan på 6 kilo. Ja. Eller roligt. Jeg synes bare, vi lader ham køre. Og han bliver lukket nu.
Nå, men der fik vi i hvert fald svaret på, om Josh han ville noget i dag. Hey David, who will win? So Josh is definitely a candidate for that. And as it's going uphill slightly, you have Boo, Simmons, and then it depends on if there's any of the really strong sprinters left. Then, I mean, Adrian, he's always a factor to count in. Hvem tror I vinder i dag? Martin Kvist. Long shot. Jeg tror, Josh han løber med den. Ja. Nu gemmer han sig lige lidt, og så har han et par angreb mere i sig. Og så lidt omgang mere og et angreb mere. Yeah, so it really depends on how the race unfolds. Because if there's going to be attack upon attack, then it's going to be the strongest guys winning at the end. Jeg har ikke set mange af de der Ghost Riders foran lige nu, indtil videre. Hvor de har fundet ud af, at de ikke skal trække så meget. Nå, så det har bare været lidt for hurtigt. Jeg kan være væk. Ja. Det er spændende at se, om de kommer til at svare på kaldet med duels og diverse. Ja. Ja, det bliver sgu lidt interessant at se. Jeg synes også, det er en fin måde at gøre det på, at det er sådan rigtig mange, der bliver opfordret til det og spurgt om det. Så det er ikke nogen, der bliver kaldt ud. Fordi de ved jo godt, at mange af dem, de står på der, de er legit. Ja. Ja, det er en god måde at gemme det på, hvem man, man går efter. Ja, det er det altså. Hvad? Har jeg allerede kørt 4 gange? Det var ikke. Ja, undskyld, men jeg var der. Det var ikke opmærksom. Men det er, når man har alt for gode ben, så opdager man slet ikke, at det går hurtigt. Okay, det er ikke derfor. Det kan jeg godt lige lægge ud med det samme.
er I klar, gutter? Yes, good luck. Jeg har ikke rigtig kørt efter det. Det var dejligt. Og så kan man næsten kun tænke på, hvilken galskab der er i vente. Ja, det var min næste tanke. Yay! Oh no. Nogle gange så er det rart, når det er forudsigeligt. Stadig 34 med. 34 still in the pack. Det skal op i en helvede til sidst. Ja. Det er bare med at drafte så meget man tør op af Gray, Ja. og man har tilbage til skøre. Der er helt sikkert også en, der kører på den der force flat, der kommer før skøre-stigningen. Ja, den er også god, hvis man gør det tidligt. Ja, hvis man har benene, så kan man få hullet, fordi så er stigningen heller ikke længere. Nej. Der er nok bare mange, der ikke er motiveret for at gøre det, fordi at der er en lang nedkørsel efter. Og hvis der er sådan en stor gruppe efter, så er det svært at komme væk. Jamen, vi skal vel ikke ned fra skøre igen? Nej, du har ret. Lige der, det er det, du mener. Lige en afsluttende bakke. Ja. Ja, det er mig. Du har ret. Der stiger den sådan 1, 2, 3%, Ja. efter man er kommet ned fra corkscrew. Ja. Det er rigtigt, den er faktisk ned op der. Ja. Ja, fordi Hvis man har ben. den er bare værre, end den ser ud til. Ja. Og alle gemmer kræfterne til stigningen. Ja. Altså, det er ikke et dumt sted at trykke på. Hvis man lige har 5 solide minutter i sig. Men hvem har det? Ja. Jeg kigger på dig. Der er ikke nogen grund til. Jeg kigger på dig, Martin. Ingen grund til det. Hvor man skal, hvis vi kommer så langt i løbet, så skal vi holde øje med Boo. Om han
han har tænkt sig at køre 5 minutter med 10 watt per kilo der. Ja. Jeg tror kun, han gør det, hvis Josh han kører. Det kan være. Jeg synes ikke, Wu har kørt så aggressivt i de her løb. Det gjorde han i Chasing Zwift. Han kørte jeg alle slots med ham. Der var han den første til at stikke. Ja. De her små kickers, de er så også gode til at få tømt benene i. Du siger det, om det er en god ting. Hvis man har dagen, som Skelmose siger. Ellers så er det lort. Og det var de andres ben, du mente. Ja, selvfølgelig. Jeg tænker aldrig på sisu-ben. Nu begynder det også at lyde forkert. Der er heller ikke meget at tænke på i dag, vil jeg sige. Nej. Det er nemt. Det er fint. Han er altså også stærk ude. Han er god til at bare trække. Sindssyg diesel. Ja, det er han altså. Rigtig TT-tasker. Ja. Men det er et eller andet sted fint nok. Ja da. Han må meget gerne ligge og... Er han med i GC egentlig? Det er faktisk ikke. Ikke fordi han får lov at køre uanset, men ja. Nej, der er for store egoer hernede, der ikke lad det ske. Men spørgsmålet er så, hvis nu han får et hul, så er der nogen, der har noget at lukke op til. Bare tryk igennem. Hvem er det, der sidder derude? Det er nemt. Simons kører efter. Simons efter jer. Og dig, Thomas. Jeg tænkte, jeg kunne få et par gratis meter, hvis jeg kørte ind på ham. Ja. Men Josh, han er også sådan en, der lukker med et kæmpe kick. Man skal med, og man må også være klar, hvis der kommer et hul. Og det er ham, man stoler på, der skal lukke. Kører Ghost, muligvis. Okay. Nej, jeg stoppede igen. Ja, det er sådan, de tør ikke Ghost, når de kommer op til front. Nej, så stopper de. Ja. De skal ikke have fingret noget længere. Jeg rundt Ja, lige præcis. Det er sådan en Eriksen 2. Det er også en svær balance at ramme, hvis man sådan kører for ikke at gøre sig bemærket, men samtidig gerne vil være med fremme. Ja. Men mindre, at man ikke man gerne vil være med fremme, men man ikke kan gøre sig bemærket, fordi at man ikke er legit. Ja, lige præcis. Ja. Hey David. Fordi når de kommer frem, så er det bare fuld fart. Så går de banet, Ja. og så tager de lige kroppen af, hvor de som om, de holder lidt igen. Men det er rigtigt. Det er super stort det hver gang. Hey David, no one up front. Josh is in the pack with us. And it was Mikael Neem, a Danish rider, who was just a bit off the front. But everything brought back together. Det er til dig det her tempo, Thomas. Det er fantastisk. Nu er der lige til et par dage til, jeg skal køre 2 etaper på samme dag igen, så
bare til at få hvilet lidt. Kan I se, hvem der lægger ud foran? Det er Ronny. Det er Ronny. Ja, nu kan han ikke vente mere. Nej. Yeah, no worries, David. I like the interactions. You just post any questions you have, and I'm happy to answer. Simmons. Men Ronny ville jo selvfølgelig ikke være den værste at komme op på hjul af. Det er bare ligesom om, at de fleste danskere, de trækker sig lidt, når det er ham, der kører. Ja, de fleste, der kender ham, de ved godt, at det er sådan lidt effig at lægge sig i hans hjul. Ja. Der er Mark derinde med det samme. Ja.
tror jeg snart ikke, Josh han kan holde sig længere. Nej, heller ikke Oliver. Han ligger frem og tilbage. Ja. Og lige for at finde det rigtige moment. Som sikkert er, hvornår Josh han kører. Hey Kieran, I have Morten and Thomas on stream as well. And yeah, maybe solo effort, but probably by Josh, not me. Det var så Woo. Det var Woo.
Well, David, that's not going to happen. Sure, there's a lot of new faces in this race than previously. So I call bullshit on that prediction. Then move on. Harris. Oh, David. Hvor er Siemens? Bagved. Han kommer nu. Lige bag ved dig. Det er fint. Let's just say that I was closing this down for you guys. Karen is asking you to pedal harder, Morten, so you will win this slot. Yeah, thank you. Much appreciated, Kian. Solid advice. Kieran is thinking highly about himself as a coach, so we better listen. All right, home stretch.
held og lykke, drenge. Ja, selv. I med. Ah! Fuck me! Ja, Martin. On the line. Got me on the line. Those are some big boys you're in with. Go close, Martin. Ja. Hvis jeg skal sprinte det der tal, så kan jeg godt mærke, at jeg skal være helt frisk nærmest. Ja. Jeg kan også få stærkt til sidst. Jeg tror, jeg har dine ben fra en mandags, Thomas. Du må gerne få dem tilbage. Du skal ikke glæde dig til. Du skal ikke glæde dig til, at du får den fra i dag. Super. Fuck, man. Thanks, Karen. Yeah, no need not to be happy about second in this field. Godt kørt, drenge. Den var hård faktisk, ikke? Det bliver langt til sidst. Ja, det gør den. Ja, det var ret nok overall. Det var nogle korte intervaller, og så var der en god pause indimellem, så det var ikke så slemt. Selvom jeg øvede for lidt. Nej, men det er det der med, at de er korte nok til, at hvis feltet er stort nok, så sidder man med. Men er det et lille felt, så bliver vi jo splittet i 1000 stykker fra starten af næsten. Ja, fuldstændig. Thanks, David. Ja, næste tidslot, hvis det håndhæng kommer sammen med Joe, kunne godt blive rigtig sjov for dem. Ja, det kunne det. Men det bliver det samme. Det bliver i hvert fald Joe, så bliver det Fletcher og Allen. Og så hvis Don han kommer, så er det jo de 4 Johnston måske. Ja, så kører de bare væk på stigningen første gang, hvis de gider. Nå, det er sgu meget hyggeligt. Ja. At have lidt socialt i de der små intervalpauser, der bliver. Hvad skal det køre i morgen, ved det? Jeg tjekker lige. Altså, i den rigtige tur er den jo ond. Undskyld Morten, jeg afbrød. Ja, jeg tror, det bliver træls i morgen. Vi skal køre...
nej, det er Mercury. Det er oppe ad grusstigningen. Ja, det er rigtigt. Det er... Ja, det er først starter i byen, og så op af Comp, Rooftop Comp, og så ind op af Castle Comp, og så op af Temple Comp, og så ned ind til byen igen. Ja, stemmer. Temples and Towers eller sådan et eller andet. Ja. Okay, ja. Okay. Men igen, hvis gruppen er stor nok, så er det en okay rute. Ja. I en lille timeslot, så er den meget træls. Ja. Ja, det er rigtigt nok. Man har en tendens til at tænke, at stort åbent felt, det kommer til at gøre en alder, men det skulle være, hvis der kun er 2, der er hovedet højere end de andre. Så man skal prøve at følge med. Men det er sjovt, det her tidlige slot, hvor mange der kommer med, der ikke er tilmeldt ECRO i forhold til de andre. Ja. Så også lige, vi havde et par B-ryttere fra Sisu med i gruppen til sidst. Ja, vi havde jo Rufio. Altså Rufio, ja, men han er jo også A-rytter, han har bare kørt længe nok. Ja. Men Sigurd Rusfeldt også, vores norske ven. Og han hedder ikke Sigurd, det er hans meget berømte fodboldspillende onkel, eller sådan noget, der hedder det. Okay. Og der er med landsholdsspiller fra 90'erne. Nå, tak for det, drenge. Ja, selv tak. Hej. Hey. Yeah, David. It's always, a fine line of trying to conserve. Sorry, I just I got a message, but yeah, it's a matter of spending the energy the right way, and only you can feel how you're doing. I took a shot at it, not all out, but a deep enough effort going up to the pens the last time. If I got away, I got away. I didn't. But people would have had to spend a bit of energy to catch back up. I could then sit back a bit, then have a bit of energy for the ending. But I actually thought I started too far back, so I was a bit bummed with 500 meters to go. But then, I could keep pushing, and then finally I caught up to the front, so it turned out great. I love it. Yeah, it was good.
was honestly a bit surprised. I had pretty good legs today. I had a stomach bug yesterday, so I didn't race, didn't do anything. So it's a proper recovery. It's feeling good, but I'm bummed not to take the win here. But such a strong pack, so in the end, it's all about timing and power. I might have had better timing, but Josh had more power. So that's easy as that. Yeah, it was a bold move. But again, I had done what I could to conserve energy the entire route, because I know on a course like this, it's so hard to get away in a big pack. So rather just have people closing each other down, having the big guys play out. Josh, Wu, Simmons, then have the GC riders trying to control things. And then for me, trying to conserve as much energy as possible, and then, you know, an uphill finish it suits me quite well. Honestly, I like those. I'm not good enough for a flat sprint. Not even close in a downhill sprint. But uphill, hey, I have more of an edge, I think. Also because I can contain power, I think, compared to many. Just a tiny bit longer. So that's a good thing for me. But today I was completely burned out at the end. I was pushing as hard as I could, and I don't even think I had red numbers in the end. But yeah, it is what it is. It's a fast race. It was a fun race. So yeah, really content. A second. So I'm just gonna sit here a bit longer. And in the end here, I'll actually just start on that in a bit. Because there's a lot of scrutiny, or I guess there's not, but there's a lot more focus now on transparency, correct numbers, trying to dual record, and those kind of things. So I just promised at the end of this video for my teammates, just talk a bit about what I do for dual recording and just showing how I do it. So I'm gonna go into that pretty much now. So feel free to jump if this is not for you. Feel free to jump anyway. I appreciate you guys watching. I like it. And I know that for some of the races here, I talk Danish. If I have Danish co-riders joining on Discord, it's not that we don't want to speak English, but it's just nice from time to time to speak Danish. So if that happens and you join, don't be shy. Share your thoughts. We can all hear. I'm happy to chat. So dual recording. So to be able to dual record,
obviously you need to have 2 power sources. Your first and primary power source needs to be a bike trainer or a indoor bike, like Wahoo Kicker, Tax Neo. You have your trainers like I have with direct drive. It needs to be direct drive. And I'm on a Kicker V6, but you have your V5, Kicker Core, Tax Neo 2, Move, you name it. There's a lot of different trainers. The Elite has a lot of great trainers as well. Those need to be a primary source. It needs to be connected into Zwift as your primary source. So when you log on, you connect your trainer, and you have that recording everything from power to cadence to what is that called, the elevation stuff and stuff like that. You connect your heart rate, and if you have steering, you do that. So I know it. Yeah, I know now it's what would have happened if I didn't spend that match before the ending. I don't know, but maybe then people would have not been tired enough for me to go at the very end. So I think it worked out great. All right, so you're now ready to ride on Zwift. What you need to do for dual recording is that you need to have a separate head unit, like this one. This is the Garmin 1040. You can have all sorts of power of head units. Doesn't really matter. It doesn't need to connect anything Zwift. It just needs to be your head unit, so the one you use outside or similar. I even think you can use a smartwatch, because a smartwatch like the one I have a Garmin Series Phoenix. You can have all sorts of smartwatches. The only thing you need to have is a separate unit that can connect to a secondary power source. And that's where I'm getting at now, because you can have various secondary power sources, but the most common is either within the crankset, it's power pedals, or it's in the crank arm. Those are the most normally have. The one I use is Favero Asioma Duos. So they're quite popular. They're super accurate, known for being one of the best power sources when it comes to accuracy. So I use that, and I use the dual-sided one because it then collects data from both pedals. You can have one side crank arms, you can have one side power pedals, but there will always be an offset, because I don't know any riders who have a 50-50 distribution of power. So what you need is really, no, it's not what you need. Ideally, you'll have a unit that collects from both sides. That's the only 2 things you need besides your normal Zwift setup. What I do when I set up a race is that I go in and do my warm-up, then I connect to the race, and everything's set up from a primary source perspective from the get-go. When I get into the event, I start up my head unit. It connects to my power pedals. So you have my power pedals connected to my head unit, and you have my Wahoo Kicker V6 connected to my Zwift game. So 2 different sets of data collection. And then when things kick off, the race kicks off, everything is automatically recorded on the primary side of things. And on the secondary side, what you do is when the race starts, you hit record. And when the race ends, you then hit stop recording again. So you want it to be pretty similar in timing. It's not that big a deal, because you can account for the offset in the end when you upload the data sources. But then at the end of a race, like where we're at right now, you then have 2 complete sets of data, but they're in separate places, right? So what I'm going to do now, and just because I'm a bit neurotic, is I'll get to 53.
so it's not 52.6. And then I'm gonna stop this race. Essentially, I'm still doing the race because I haven't, saved anything. So there's no primary data, I think, in the system just yet. Or might be, but at least I'll wait here because I don't have my secondary source as of yet. Still because I haven't stopped it yet. Best practice dictates that I would stop right after the race and just upload everything from there. But I don't usually do that because I like to warm down. But sometimes I do. Now I do. So I stop the recording. And like you always do, you end your race. Let's just have a quick look at the profile. Right here, 50 seconds just on. Yeah, pretty strong finish. All right. I save everything as I used to, and then I hit stop on my head unit as well. All right, I'm here. And then on this unit, I press the green button here, it says skip, save. Alrighty. And what's gonna happen is, let me go on to the website here. So my primary data is automatically uploaded in Zwift. And as I have a Garmin head unit, and I have everything connected, so everything that I do is just pushed. So you can see here in my Garmin Connect, I have all my data. This is not the true data view that I have. I use Training Peaks for that, but for secondary power data, I need to go in here so I can see that I have my primary data here. There is an kilometers attached to that. What I want to go for is this, the data set, because I'm essentially cycling on my back computer. I'm cycling inside, so there's no kilometers, which is, correct because I've just been sitting right here. But I have time and data right here. So I go into it and I download a fit file. And this is so easily done, everyone. So easily done. Let me just upload one more time, or reload one more time. Let's just see, let's just slight delay here. I can see the uploading still. So should be ready in just a minute. So from a Zwift power perspective, all the data as my profile, my Zwift power profile is connected to my Zwift account. Then all the primary data is automatically fed into that. So you would already have that information, as you know. What I do here is that I export file, and then get a zip and unlock it. So it's right here. And what you want to have is the fit file. So whether using Polar, if you're using Wahoo units, anything else, wherever you have your secondary power stored, you just want to grab the fit file. Then you go back into Zwift Power. You go into your main profile. On the very top, you have different buttons you can press, and you want to go under Analysis. Under Analysis, you want to create a new data set. When creating a new data set, you want to use the fit file from the Zwift activity. That's your primary source. So you want to find the race that you dual recorded. This was stage 11, and there's always a good description in here, so it's easy to find.
you want to choose your primary power source. For me, it's the V6 kicker. And the event. And showing again, it's stage 11. This is your primary source. You have that input. Then for comparison file, you want to choose that exact bit file you just downloaded. And you want to choose the secondary power sources that you have. And for me, it's the Asioma duos, left and right sided. And you can make it private and public, but you always make it public because then it's automatically available for everyone to see. So the ECRO team, national teams, MyWish teams, Zwift teams, everyone can see it. That's what you want to go for. And then you upload it, and then you have essentially your data fed into just one view. So it's collecting everything into one comparison. And what you see here is a overlay of the two profiles. So you have the blue one is my Kicker V6, and the Favero Asiomas is the purple ones. And you can see it's pretty darn close, right? I'm really happy about this power profile. It's so close. And that's what you want to get at. And then if you scroll down, so this is the entirety of the event. Just going to reset the zoom. So this is the entirety of the data collection from a time perspective. And then down here, you have various other parameters. But on the critical power, that's where you have your 1 second, 5, 15, 30, 1 minute, 5 minute, 10, 20, 60 minutes power comparison. And you have these two lines again, where you can see which, they're color coded. So the light blue is my primary, and the darker one is my dual recording. And you want them to be as close as possible over here as well. And ideally within 1%, which is what I'm normally at right here. So pretty darn happy with my dual recording, and it just speaks to that your equipment is in tune, and it just creates a good vibe and good. It's honestly a good feeling to have a good dual recording, because you can be transparent about your power numbers. So that's essentially it. You don't have to do anything more. Everything's uploaded in here now. The ECRO team can see it. And what happens is that if you go out on your profile again, you go into the event that you just did, then you can see on the top up here under analysis, you can see your own dual recording. You can see everyone else's dual recording. So this is what the ECRO team is looking at for when they look at people in the GC. They want to go in and see who ended on the podium in various races. They want to look at dual recordings in that. And I can go in here and see, okay, that's a lot of great guys in here. I know for a fact that they're really strong, and they're really, have strong dual recording capabilities. So what you can do is you can actually go in and look at the complete data sets, and you can see the different, because you registered that when you record the first time, the equipment that everyone uses. So you can see Elite Naredo, Kicker Bike V2, Kicker V6, V6, Neo Bike Plus, Kicker. Aaron, we already know that he's using a power meter for both recordings. So not best practice, but it is what it is. He's a good and honest guy. So this is really good. It's a good way to keep track of things, and it's an easy process. So everything from primary is always set. If you just hit record on your dual recording and then upload out right after, it's really easily done. It's only a few steps. So that's it, guys. And that's it for now for me. Have a great day, everyone, and good luck racing in the slots to come. Wish you the best of luck. Second place for me today, so I'm super happy with that. I didn't expect that going into the race with such a strong showing. So yeah, really strong lineup.
So happy with this for sure, absolutely. So to stay tuned for, I think, another race tomorrow. Looking forward to that one. If I'm going, actually, I don't know yet. We'll see. But thanks for tuning in today, and have a great one. See you guys.